হাই এভরিবডি, এই ভিডিওতে আমি ভ্যালু অ্যান্ড এথিক্সের সেকেন্ড পার্ট, যেটা অলরেডি আমি ফার্স্ট পার্টে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ডিসকাস করেছি, এটা তার সেকেন্ড পার্ট। তোমরা আগের ভিডিওটা তোমরা দেখে নিও, আমার ইউটিউব চ্যানেলে আছে। এটা ভ্যালু অ্যান্ড এথিক্সের পার্ট ওয়ান ওটা, কিন্তু আমি আরো এই বছর কিছু কোয়েশ্চেন আরো অ্যাড করছি, যেগুলো তোমরা ওভারঅল কভার আপ করে গেলে সাবজেক্টটার সম্বন্ধে একটা ওভারঅল ভিউ তোমরা পেয়ে যাবে, এবং নিজে থেকে কিছু অ্যান্সারও তোমরা বানিয়ে লিখতে পারবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন দেখো, হোয়াট ইজ ভ্যালু অ্যান্ড এথিক্স। প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ইজ ভ্যালু অ্যান্ড এথিক্স? Values refer to the belief for which a person has an enduring preferences, যে যার জন্য সেই বিলিফের জন্য সে নিজস্ব চয়েসটা ডিসাইড করে। এথিক্স আর দ্য সেট অফ রুলস দ্যাট গভর্ন দ্য বিহেভিয়ার অফ এ পার্সন, একটা পার্সনের বিহেভিয়ারকে কন্ট্রোল করে। সেকেন্ড কোয়েশ্চেন, ডিফারেন্স বিটুইন ভ্যালু and ethics. Value is defined as the principle and ideas, যেটা আইডিয়াস এর উপর বেস করে হয়, principle and ideas that help them in making judgment of what is more important. কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোন ভ্যালুটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ধরো তোমার সামনে তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, তুমি কলেজ যাচ্ছ, একটা রাস্তাতে দেখলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, তোমার জন্য কলেজ যাওয়াটা ইম্পর্টেন্ট, কি তোমার ভ্যালুস ওই ওটাকে হেল্প, যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে যাকে যার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাকে হেল্প করা ইম্পর্টেন্ট। ভ্যালুস তোমাকে তোমার যে প্রিন্সিপাল আইডিয়াস তোমাকে জাজমেন্ট করতে রাখে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য। Ethics refers to the guidelines for conduct that concern about morality of human. তোমার morality of human, তোমার ethics কি বলে। তো দুটো আলাদা রকমের আইডিয়াস, যেখানে দুটো মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স অনেক আছে। দেখো নেক্সট ডিফারেন্সটা আছে, কনসিস্টেন্সি ইজ ডিফার ফ্রম পার্সন টু পার্সন। ভ্যালুস একটা পার্সনের কাছে একরকম, একটা পার্সনের কাছে অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু এখানে এথিক্সের ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্সি ইউনিফর্ম, সবার কাছে এথিক্সটা একই রকমের হয়, কনসিস্টেন্সি একই রকমের হয়। 3 নম্বর কোয়েশ্চেন, 3 নম্বর ডিফারেন্স, ভ্যালুস মোটিভেট আস, ভ্যালুস আমাদেরকে মোটিভেট করে। এথিক্স আর কনস্ট্যান্টস, যারা আমাকে একটা জায়গার মধ্যে রেখে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কনস্ট্যান্টস করে দেয়, রুলস এর মধ্যে আমাকে নিয়ে আসে। নেক্সট 4 নম্বর, ইট ডিটারমাইন্স দ্য লেভেল অফ ইম্পর্টেন্স, এটা আমাকে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্স কোনটা কম ইম্পর্টেন্স সেগুলো ডিসাইড করতে শেখায়, কোনটা আমার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা আমি প্রায় ইম্পর্টেন্ট লেভেলে রাখবো সেটা ডিসাইড করে। ইট ডিটারমাইন দ্য এক্সটেন্স অফ রাইটনেস অর রংনেস অফ আওয়ার অপশনস, আমরা যে অপশনটা নিচ্ছি এটাকে ঠিক এটাকে ভুল, সেই রাইটনেস আর রংনেসটাকে ডিটারমাইন্স করে এথিক্স। ভ্যালুস আর পার্সোনাল, ভ্যালুসরা পার্সোনাল হয়, এথিক্স আর প্রফেশনাল, এথিক্স প্রফেশনাল। এক্সাম্পল, লাইক ডিসলাইক, পার্সপেক্টিভ, প্রেজুডিস, জাজমেন্টস। এক্সাম্পল, honestly, integrity, punctuality, loyalty. So these are the concept of values and ethics, এবং ডিফারেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স। তো এখানে তোমরা এই পয়েন্টসগুলো লিখে নিও। থার্ড, ডিফারেন্স বিটুইন এথিক্স অ্যান্ড মোরাল। এথিক্স গাইডিং প্রিন্সিপালস অফ এস্টাবলিশড কন্ডাক্ট অফ গ্রুপ অর অর্গানাইজেশন, যেটা আমি অলরেডি বুঝলাম যে কোন একটা যেটা হচ্ছে কনসিস্টেন্ট, মানে যেটা কনসিস্টেন্সি সবার জন্য থাকে, যে প্রিন্সিপালস গুলো আমাকে কোনো একটা গ্রুপকে বা কোনো অর্গানাইজেশনকে গাইড করে প্রপারলি। মোরালস, principle on which one's own individual judgment of right and wrong are based. তো প্রিন্সিপাল হচ্ছে সেই জিনিসটা যেটা আমার কোনো একটা পার্সোনাল রাইট আর রংনেসটা বেস্ট করে থাকে, সেই প্রিন্সিপাল উপর সে ডিসাইড করে এটা রং কি রাইট, সেটা তার মোরাল। এথিক্স ইজ রিলেটেড টু ক্যারেক্টার্স, morals are related to customs. Ethics are social system, external. Morals are individual and internal. It is based on internal, and ethics are based on social system or external. Greek word ethos means characters, and Latin words mean customs. In Latin words, moral mean customs. Governed by individual or legal or professional norms, governed by social and cultural norms. So these are the differences between ethics and moral. Next, question number 4. ডিফারেন্স বিটুইন এথিক্স অ্যান্ড লস। এথিক্স অ্যান্ড লস এর মধ্যে কোনো রিলেশনশিপ আছে? হ্যাঁ, দেখো লস যদি পুরোটা হয়, এথিক্স এই দিকটা হয়, তাহলে মাঝখানে যে পার্টটা আছে সেটার এথিক্স আর ল মিলিয়ে মিশিয়ে, কিছু ল নিয়ে কিছু এথিক্স নিয়ে, এটা ল অ্যান্ড এথিক্স। তো এটা দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়, ডেফিনেটলি ল আলাদা এথিক্স আলাদা হতেই পারে না। ল আর এথিক্সকে একটা কমন জায়গায় আসতেই হবে, কিছু অংশ যেটা দুদিকেই কমন আছে। এই লয়েরও কিছু অংশ কমন এথিক্সে পড়ে, এথিক্সের কিছু অংশ লয়ে পড়ে। তো দিস আর দ্য কমন পার্ট, ইন্টারসেকশন পার্ট। এবার দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স দেখো। এথিক্স আর আনরিটেন প্রিন্সিপালস, লস আর ফর্মাল রিটেন ডকুমেন্টস, যেটা লিখিত ডকুমেন্টস। এথিক্স আর পার্সোনাল চয়েস,
Laws are applicable to everyone. Governed by individual legals and norms, professional norms. Governed by government. Laws তৈরি করে government. 4 number. Main objective is to maintain social order and peace in the society. Main objective is to help people to choose what is wrong and what is right. Primarily, priority determined by individuals. Priority decided by court. এটা priority decide করে court. Next, what are the characteristic of values? Values এর characteristic কি হতে পারে? Values are powerful influencers, definitely, to guide a person's behavior and determine their priorities in life. Values motivate person decisions, people decisions. Values encompass moral and competency standards. Values are long lasting. So these are the characteristics of values. And what are the principles of guiding values? These are very important questions. Number one is integrity. It guides the value, it empowers human beings. Integrity. Attitude. Values influence the attitude and behavior of a person, an organization, or institutions. Perceptions. It includes personal opinions. Unity. It binds every human being, and it must be carried out in every situations. প্রত্যেক সিচুয়েশনে আমাকে carried out করে. Principles of values. These are the important principles of values: integrity, attitude, perceptions, and unity. Next one is, what are the characteristics of ethics? Ethics impose responsibilities and ideas of all members on societies. Ethics inherently include justice and fairness, treating all people equally. Ethics govern human behavior. Ethics serve as a standard for behavior in personal and professional setting. Ethics apply to individual and groups. What are the principles of guiding ethics? Number one is non-violence. Number two is autonomy. Number three is justice. Number four is truthfulness. These are the principles of guiding ethics. Non-violence are peace, autonomy, justice, and truthfulness. Next question. Explain moral and ethical judgment. Ethical judgment is reasoning about the possible actions in the situation and judging which action is the most ethical. That is ethical judgment, which is most ethical. A person making an ethical judgment uses reason to decide what is the best solution or decision is to a problem. কোন একটা প্রবলেমে কোনটা বেশি বেস্ট সলিউশন এবং ডিসিশন সেটা ডিসাইড করে ethical judgment. Two types of ethical judgment. One is deontological judgment that focus on duty and obligations, and second one is eudaimonic judgment that focus on human excellence and nature of the good life. Next question is, what is moral judgment? It is the evaluation of certain behavior as good or bad or right or wrong. There are four focus cases of normal judgment, moral judgment. Number one is evaluation, norm judgment, moral wrongness judgment, and blame judgments. Moral judgment allows us to detect individuals who are responsible for potentially harmful actions and hold them accountable for their actions. তো এখান থেকে আমরা মোরাল জাজমেন্ট সম্বন্ধে জানলাম. নেক্সট কোশ্চেন ইজ, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এথিক্স অফ ডিউটি অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস? এথিক্স অফ ডিউটি, ইমানুয়েল কান্ত 1724 থেকে 1804 মধ্যে এই টার্মটা ডিনাই করেছিল, যেটার নাম হচ্ছে এথিক্স অফ ডিউটি। এটাকে ডিওন্টোলজিক্যাল, আমাকে ডিওন্টোলজিক্যাল নামেও আমরা বলি। Ethical duty is a moral requirement to follow a certain course of actions, that is to what to do or refrain from doing certain things. কি করতে হবে আর কি করতে হবে না, কোথা থেকে দূরে থাকবো, সেটাকে বলা এথিক্স অফ ডিউটি। Deontological means duty-based ethics are concerned with what people do, not with the consequence of their actions. Do the right things, do not do the wrong things, avoid them. So this is the main concept. This is known as ethics of duty. এটা deontological সম্বন্ধে আসলেও এটা আসতে পারে। Deontological is an ethical theory that says actions are good or bad according to the clear set of rules. যে clear set of rules এর উপর আমাকে good or bad বলে। Deontological is perfect duties or imperfect duties. Deon means duty, rules. One is negative rules and another is positive rules. Do not lie, do not steal,
tell the truth, keep your promise. These are positive rules and they are known as negative rules. Good or bad. Next, ethics of responsibilities. Responsibilities refer to the obligations to act or be accountable for one's actions. Responsibilities refer to the obligation to act or be accountable for one's actions. Ethical responsibility is the ability to recognize and interpret and act upon multiple principles and values according to the standard within the given fields. তো এই রেসপন্সিবিলিটি বলতে কি বুঝলাম, যেটা একটা অব্লিগেশন টু অ্যাক্ট অর টু বি অ্যাকাউন্টেবল ফর ওয়ান্স অ্যাকশন। আমার কোনো কাজের জন্য আমি রেসপন্সিবল, আমি যে কাজটা করছি সেই কাজটা ঠিক হচ্ছে কি হচ্ছে না, আমি রেসপন্সিবল। তো ethical responsibility is the ability to recognize, interpret and act upon the multiple principles and values according to the standard within the given field. It is important to help in building trust and credibility with stakeholder. Next one, question number 11. Next one is question number 11. What is ethics in Indian tradition? Indian tradition ethics বলতে আমরা কি বুঝি? Ethics is important part in all religions of Indian origin. The Indian terms are morality and ethics is dharma. তো ধর্ম বলে যে ওয়ার্ড আছে সেখান থেকে এসছে এথিক্স কথাটা। Dharma refers to the highest truth and power. Dharma is generally understood as the duties of human according to one's own caste and stages of life. Moral virtues are Sadharana Dharma or universal true duties. Moral virtues. Karma state that whatever a man suffered or enjoy is the fruit of his or her own deed. কোনো মানুষ যদি কাজ সাফার করে আর এনজয় করে সেটা তার নিজের কর্ম ফলের জন্য হয়। তো এখান থেকে আমাদের এথিক্স শেখাচ্ছে যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ, কি রুল সেট করে চলো, কি ভ্যালুস নিয়ে চলো লাইফে। তো এটা ইন্ডিয়ান যে আইডিওলজি সেখান থেকে এই যে ইন্ডিয়ান সিস্টেমে আছে সেটা অনেক পুরনো আমল থেকে এই ইন্ডিয়ান এথিক্স অ্যান্ড ভ্যালুসটা আগে থেকে হিউম্যান সোসাইটিতে ইন্ডিয়ান কালচার এটা আছে। তো নেক্সট ওয়ান ইজ দেখো মোরাল ভার্চুস আর সাধারণ ধর্ম universal duties. Indian ethical tradition have been one of the great repository or moral thought in the world philosophy. Karma of four categories. সঞ্চিত কর্মা, accumulated post actions, আমাদের কাজগুলো জমে জমে যেটা হয় actions গুলো। প্রবৃত্ত কর্মা is also called predestinations, আগে থেকে আছে, অলরেডি করা আছে আমার জন্য। ক্রিয়ামানা karma, present willful actions or free will. Kriyamana. And number 4 is agami karma, the immediate result caused by our present actions. Agami karma. তো যেটা আমি প্রেজেন্ট করছি, একটা প্রেজেন্ট পাস্ট এবং আগে থেকে আমার পাস্ট ডেস্টিনেশন এর সঞ্চিত কর্ম। প্রবুদ্ধ কর্ম মিন হচ্ছে প্রি ডেস্টিনেশন, আগে থেকে আমার ফিক্স আছে, এটার বাইরে আমি বেরোতে পারবো না। প্রেজেন্ট মানে আমরা যে অ্যাকশনস করছি তার উপরে ক্রিয়াম মানে, and আগামী কর্ম মিন ইমিডিয়েট রেজাল্ট, এখনই যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটাই হচ্ছে আগামী কর্ম। তো ইন্ডিয়ান যে ইন্ডিয়ান কালচার সেখান থেকে ভ্যালু এন্ড এথিক্স অলরেডি অনেক বছর ধরে ধরে ইন্ডিয়ান কালচার এগুলো আছে অলরেডি। তো ইন্ডিয়ান ট্রেডিশনে ভ্যালু এন্ড এথিক্স এই কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। Ethics in Indian tradition. Next question is values in Indian Constitution. Indian Constitution এর values কি আছে? There are five major ideas. There are five major ideas in strength in the preamble to the Constitution of India: democratic, secular, sovereign, and justice and liberty. তো এখান থেকে আমি যে মেন পাঁচটা প্রিয়াম্বল সেটা ইনস্টিটিউশনে অলরেডি দেওয়া আছে। গাইডিং ভ্যালুস অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন: গভর্নমেন্ট উইল নট ফেভার এনি রিলিজন, people have the supreme right to make decision, head of the state is an elected person, people should live like brothers and sisters. Next question is value spectrum for a good life. A good life can be lead in a society with peace, harmony, well-being, and fellow feelings. Value spectrum are: number one is material values, যে ভ্যালুস গুলো আমরা যেরকম কমফোর্ট লিভিং এর জন্য যেগুলো লাগে সেগুলো হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল ভ্যালুস। একটা মোবাইল কিনলে, এসি কিনলে বাড়িতে, ফ্রিজ, দিস আর নোন অ্যাজ ম্যাটেরিয়াল ভ্যালুস। ভ্যালুস অ্যাসোসিয়েট উইথ দ্য ম্যাটেরিয়াল অ্যাসপেক্ট অফ লিভিং। নেক্সট ওয়ান ইজ সোসাইটিয়াল ভ্যালুস, এগুলো থেকে আলাদা কোশ্চেন আসতে পারে, তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এগুলো প্রত্যেকটা আবার আলাদা করেও শর্ট নোট এসে যায়।
Good life can be lived in a good society. Such society provides peace, harmony, and general well-being with overall growth. Societal values refer to the making a good society. Some values relevant to societal values are rule of law, democracy, secularism. Spiritual values. Spiritual values are truth, righteousness, peace, love, forgiveness, and non-violence. These values are rules of healthy, fundamental roots of healthy, vibrant, and viable works career. Aesthetic values. A careful cultivation of taste for appreciating beauty in art, nature, life lead to bliss and is called aesthetic values. Next one is moral values. A good person must be a moral person. His personal conduct and social interrelations must be based on ethical principles. And finally, human values. All these different values go into the making a good human being and a good life, good human society. Number one is material status. Number one. Number two is societal values. এই ভ্যালুস গুলোকে বলা হয় স্পেকট্রাম অফ লাইফ, গুড লাইফের জন্য যেগুলো দরকার আমাদের। নাম্বার থ্রি হচ্ছে স্পিরিচুয়াল ভ্যালুস, 3 নম্বর। 4 নম্বর হচ্ছে অ্যাস্থেটিক ভ্যালুস। 5 নম্বর দেখতে পাচ্ছ তোমরা মোরাল ভ্যালুস। 6 নম্বর হিউম্যান ভ্যালুস। তো এখানে আমি সবকটা ভ্যালুসকে যদি তুমি ভাবো, সবকটা ভ্যালুসকে নিয়ে একটা স্পেকট্রাম অফ লাইফ। নেক্সট, রিলেটিভিজম অ্যান্ড এথিক্যাল ন্যাচারালিজম। Ethical relativism. An action is normally wrong or right for someone if and only if that person culture believe what is wrong and what is right. There are two versions of ethical relativism: individual or personal ethical relativism, cultural or aesthetic relativism. Reasons for ethical relativism: number one is diversity of moral views, moral uncertainty, situational differences, tolerance of differences. So these are the reasons of ethical relativism. And ethical naturalism, it is the project of fitting an account of ethics into naturalistic worldview. Ethical naturalism is in ethics the view that normal terms, concept, or properties are ultimately definable in terms of fact about natural worlds, including facts about human beings, human natures, and human societies. Ethical naturalism implies that natural actions are right and unnatural actions are wrong. নেচার যেগুলো সেট করে দিচ্ছে সেগুলো কারেক্ট, আর নেচার যেগুলো সেট করেনি তার এগেনস্টে আমরা যদি যাই তাহলে সেটাকে এথিক্যাল রং বলবো, এথিক্যাল ন্যাচারালিজম থেকে রং বলবো। তো নেচারের রেসপেক্টে আমরা ডিসিশন নেব। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 15, ethical dilemma. It is the problem in decision making process between two possible options, neither of which is absolutely acceptable from an ethical perspective. কোনোটাই যদি ঠিক না হয় তাহলে সেটা এথিক্যাল ডিলেমা। সাম এক্সাম্পল, টেকিং ক্রেডিট ফর আদার্স ওয়ার্কস, অন্যের কাজের ক্রেডিট তুমি নিচ্ছ, সেটা তোমার নেওয়া উচিত না। অফারিং এ ক্লায়েন্ট এর ওয়ার্স প্রোডাক্ট ফর ইউর ওন প্রফিট, নিজের প্রফিটের জন্য একটা বাজে প্রোডাক্ট তুমি সেল করে দিচ্ছ, জানো ওটা ক্ষতি হয়ে যাবে। ইউটিলাইজিং ইনসাইড নলেজ ফর এ ওন প্রফিট, অন্যের নলেজটা নিয়ে তুমি অন্য কাউকে দিচ্ছ নিজের জন্য। তো এটাকে এথিক্যাল ডিলেমা, যেগুলো করা উচিত কি উচিত না ডিসিশন নিতে পারে না। স্টেপস কি হতে পারে সলভিং করার জন্য? আইডেন্টিফাই পয়েন্টস অফ ভিউ, gather resources and assistance, have a plan, and take action based on ethical standard. Ethical dilemma might happen because of managerial pressures. Ethical dilemma might happen because of managerial pressures, ignorance, personal ambitions, discriminations. How to handle ethical dilemma in the workspace? Analyze what at risks. Rely on your training. Review your company handbook. Refer to industry guideline. Trust your instinct. Have a conversation. Remove yourself from the situation. So these are the ethical dilemma যেটা আমরা হ্যান্ডেল করতে পারি ওয়ার্কস্পেসে। Explain canon of ethics. Rules that govern the practice of law. Canons of ethics have been replaced. Rules that govern the practice of law, যেটা প্র্যাকটিস অফ রুল লটাকে গভর্ন করছে, যে রুলস গুলো সেটাকে বলে ক্যানন অফ এথিক্স। A statement of ethical beliefs and behavior agreed by a body of people, কোন একটা পিপল যেটা এগ্রিড হয়েছে তাদের অনুযায়ী আমাকে মেনে চলতে হবে। Guides against which a person can make ethical decision. Code of ethics canons protects society, common good, necessary public trust and confidence, যেটা একটা কোনো একটা বডি অফ পিপল ডিসাইড করেছে এইটাকে মেনে চলতে হবে, যে কোনটাকে আমাকে ফলো করতে হবে আমাদের জন্য। অ্যাক্ট অফ অনারেবলি, অনেস্টলি, জাস্টিফাইড, রিজনেবল,
and legally. Terms, খুব important terms. প্রথম হচ্ছে hedonism. The word hedonism comes from the ancient word, Greek word pleasures. Psychologically or motivation, hedonism claims that only pleasures or pain motivates us. একমাত্র কষ্ট আর আনন্দই আমাদেরকে মোটিভেট করতে পারে। Ethical hedonism claims that only pleasures has worth of values and only pain or displeasures have these values or opposite of worth. একমাত্র আনন্দই আমাদেরকে মোটিভেট করতে পারি, আর পেইন আমাদেরকে আমরা যেটা পেন পাওয়ার যোগ্য নই, অপোজিট অফ ওয়ার্থ, আমাদের এটা ডিজার্ভ করি না। নেক্সট ওয়ান ইজ ইউটিলারিজম. It is an ethical theory. It is an ethical theory that determines right from wrong by focusing on outcomes. কি আউটকামস আছে তার উপর ডিসাইড করি, ইউটিলাইজ করি। It is a form of consequentialism. It holds that most ethical choice is that one that will produce the greatest good for greatest numbers. তো আমরা দুই ধরনের এখানে আমরা জানলাম। নেক্সট ওয়ান ইজ রিপোর্টস অফ ক্লাব অফ রোম। এটা ডেফিনেটলি আমি এখানে ছোট করে লিখেছি, এটা আমার ওই সেকেন্ড পার্ট, প্রথম পার্টের নোটে এটা আর ডিটেল দেওয়া আছে, সেটা দেখো ডেফিনেটলি, এটাও আমি পড়ে যাও, এখানে বলে দিচ্ছি। দ্য ক্লাব অফ রোম ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল হু শেয়ার্ড এ কমন কনসার্ন ফর দ্য ফিউচার অফ হিউম্যানিটি and strive to make a difference. Club of Rome was formed by to publicize. Club of Rome was formed to publicize the contemporary human predicament. Reports are peer-reviewed studies commissioned by the executive committee and suggested by numbers of or collaborations. এখানে একটা রিপোর্ট তৈরি করেছিল তারা। Club of Rome was founded in April 1968 by Aurelio Presci and Alexander King. It is a non-profitable NGO. Club of Rome is a platform of diverse thought leaders who identify holistic solution to complex global issues. এই গ্লোবাল ইস্যুস গুলো নিয়ে একটা ডিসকাশন হতে থাকে এবং তার সলিউশন কি হতে পারে সেটা ডিসকাস করা। নেক্সট ওয়ান ইজ মুভমেন্ট অফ শুমাকার. Schumacher first articulated the idea of intermediate technology, now known as appropriate technology, in 1962. Report that Indian Planning Commission, in which he described India as long as labor and short in capital, calling for an intermediate industrial technology that harness India's labor surplus. Schumacher believed technologies that were small scale and decentralized and not energy intensive could be used to improve community standard of living. Schumacher is the founder of appropriate technology. He is the founder of appropriate technology. Small is beautiful. According to E.F. Schumacher, argued that technology should be designed the way would promote health, beauty, and performance. Next question: what are the characteristics of appropriate technology? Meet the need of majority of community, employ the natural resources, capital, and labor in promotion to their long-term sustainability, when ownable and controllable operable maintenance, list of appropriate technologies like solar devices, water devices, urban agriculture, compost uses, etc. Next question number 21. Broad categories of ethical theories according to source of values. Consequentialist and non-consequentialist. Theory of value judges the rightness or wrongness of an action based on consequence that action has. ওই অ্যাকশনস এর উপর কি হতে পারে সেই তার উপর আমি জাজ করব রাইটনেস অর রংনেস। নন কনসিকুয়েন্টালিস্ট theory of value judges the rightness or wrongness of an action based on properties of intrinsic to the action. অ্যাকশনের মধ্যে কি প্রপার্টিস আছে তার বেসিস, নট ইটস কনসিকুয়েন্স। সে কি করতে পারে, কি আউটকাম দিতে পারে তার বেসিসে নয়, তার ভেতরের প্রপার্টিস উপর বেস করে। কনফ্লিক্ট বিটুইন বিজনেস ডিমান্ড অ্যান্ড প্রফেশনাল এথিক্স. Business aims at profit. আমরা বিজনেস আমরা প্রফিটের জন্য বলছি, while professional ethics is based on some specific rules. No minimum qualification or business demand, but professional কে specialized knowledge হতে হয় সাবজেক্টটা নিয়ে। No specific code of conduct বিজনেসের জন্য ডিমান্ডের জন্য লাগে না, বাট প্রফেশনাল এথিক্সের জন্য স্পেসিফিক কোড অফ কন্ডাক্ট লাগে। Sometimes professional ideas do not align with a business strategy and customer demand. দুজনের মধ্যে অনেক সময় ঠিকঠাক মিল চলে না, অনেক সময় দুটোর মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট থেকেই যায়। Last question, that is 23. Virtue ethics. Virtue ethics began with Socrates and was subsequently developed further by Plato, Aristotle, and the Stoics. Value ethics refers to a collection of normative ethical philosophies that place an emphasis of being rather than doing. The value ethics refer to a collection of normative ethical philosophies. These three principles: excellence, virtue. Number two is practical.
and number 3 is flourishing. These are the concept, these are regulations, these are the principle, and these are the virtue. Part 2 guides the prioritization of relevance issues. Principle identify and define ethical issues, and regulation ensure the minimal acceptable standard for research conduct. So these are the questions of my second note. এখান থেকে আমি এই নোট থেকে আমি 23টা কোশ্চেন ডিসকাস করলাম। ডেফিনেটলি তোমরা আগের নোটটা পড়ে নিও, কারণ ওখানে প্রচুর কোশ্চেন আছে, যেমন এনার্জি ক্রাইসিস, এনভায়রনমেন্টাল ডিগ্রেডেশনস, তারপর রিনিউয়েবল এনার্জি, নন রিনিউয়েবল এনার্জি, অটোমেশন, টেকনোলজি ট্রান্সফার, তো কোড অফ এথিক্স, হুইসেল ব্লোয়িং, সো মেনি কোশ্চেন্স ওখানে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আছে। সব কটা কোশ্চেন্স ওখানে কভার আপ করো, তারপরে এই ভিডিও দেখো। দেখো, এই সাবজেক্টটা তোমরা যদি প্রপারলি আমি যেভাবে ওই নোটটা আর এই নোটটা মিলে তোমরা যদি দেখে যাও, ডেফিনেটলি ওই ভিডিওটা তোমরা যদি না দেখে থাকো, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, তোমরা ওটাও দেখে নিও। তো দুটো মিলিয়ে একটা সাবজেক্টটার বেসিক আইডিয়াস তৈরি হয়ে যাবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব ইট। থ্যাংক ইউ।